Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Aleksander Lukashenko has once again decided to surprise the world, this time not with tractors or potatoes, but with cigarettes. Now, during one of his speeches, the Belarusian ruler casually admitted that he keeps in touch with smugglers who move cigarettes across the Lithuanian border. A dictator with his own distribution network? Now, that's diversification. Знаете, что с территории Беларуси, а может не только, это еще никто не знает, но что с территории Беларуси летали туда эти шарики с сигаретами, это правда. И если я сказал, что мы разберемся, значит мы разбираемся. Надо перебросить через забор. Маленькими порциями перебрасывали на этих шариках 2 коробки. А там литовцы принимают их. Но пограничники, я ж пограничником был, они же должны это все видеть. Видят, но пограничники литовские тоже получают деньги. Нам, мы сейчас это вот я хочу изучить, наши это видели, наверняка видели. Ну а что наши? Вы санкции ввели против нас, вы нас душите и прочее. Как я часто говорю, что мы вас защищать будем? Ну и летите эти шарики. Но это мы проверим еще. Но главное, там литовцы принимали эти шары и брали эти сигареты. И куда везли? Не в Литве продавали. Ну что-то в Литве. В Нидерланды. And this wasn't a slip of the tongue. It was an open acknowledgement that Minsk uses smuggling as another instrument of hybrid warfare. It's not just about losing tax revenue or black market trade, it's also about undermining the economies of neighboring EU states while pretending it's just, business as usual. For a regime like Lukashenko's, crime and policy are often in the same department. Of course, the official story is that Lithuanians are to blame for buying those cigarettes, supposedly because of their poor economy forces them to, as if Belarus were suddenly the land of milk, honey, and stable currency. Meanwhile, Belarusian weather balloons keep drifting into NATO airspace, causing airport closures and confusion. For Lukashenko, that is the perfect hybrid formula. Cause disruption, call it coincidence, and blame the neighbors for buying into it. Europe will have to find a response that makes him think twice before lighting another match. While the rest of the world looks for ways to save the planet from a low carbon footprint, the Kremlin seems focused on saving only itself from sanctions. In a new propaganda campaign, Moscow's media machine now insists that green energy is a threat to ordinary Europeans. Because apparently, the real danger to Europe is solar panels and wind turbines that stop Gazprom executives from buying another yacht. EU versus Disinfo analysts note that after the EU adopted its 18th package of sanctions, Russian outlets suddenly discovered an interest in climate issues. Before that, they were busy warning about NATO combat pigeons and biolabs in Ukraine. Now the narrative has shifted to the EU's ecological terrorism. Different topics, same hysteria. Те технологии зеленые, которые были до сегодняшнего дня, которые очень активно везде рекламируют. Про которые нам рассказывали, какие они прекрасные, практически панацея. Да. Вот с ними-то что? Это оказалось... А с ними ничего, ребята. Кто поставил ветряки, как говорится, мы же не тянули никого за язык всю Германию заставить ветряка. Да. Нам 15 лет моей жизни говорили, что зеленая энергетика – это будущее. Вот у нас солнечная батарейка, вот у нас ветряк крутится. И это вообще все замечательно. Теперь выходят какие-то другие люди и говорят, ветряки ваши дорогие. Солнечные батареи, вот мы попробовали в Испании, не работает это ни хрена. Может быть, есть какая-то неведомая нам зеленая энергетика, пока не открытая человечеством, которая спасет нас от проклятой нефти, в кавычках проклятой. Или просто мы придумали себе некий воздушный шарик. Вопрос в интересах национальных. Когда тебе что-то кто-то говорит, надо все это делить, конечно, потому что половина фейков и половина заказов. И все, что сейчас рушится, вот этот воздушный зеленый пузырь рушится, это просто спадает некий флер вот этот вот заинтересантов. А вообще, в принципе, в То есть это все-таки был какой-то политический такой проект? Политические корпорации и трансатлантические компании. Now the slogans could come straight from a bad dystopia. The EU is destroying its own industry. Farmers are going bankrupt. Green energy is a global scam.
Lately, the Kremlin has gone even further, claiming that the European Green Deal is a Western form of colonialism designed to oppress the global South. Yeah, it's that line again where everything they don't like is Western colonialism. But the real reason Moscow fights green energy is simpler than the real climate debate. Every new megawatt of wind or solar power means less cash in the Russian budget, less money for missiles, for propaganda, for patriotic talk shows. And that's what they really care about. As Europe moves off Russian gas, the Kremlin loses not just income, but leverage, its favorite instrument of pressure. So Russia's new green scare isn't about the climate, it's just about cash flow. The Kremlin doesn't really care whether Europe runs on wind, gas, or candlelight, as long as Russian money keeps moving through the cracks in the sanctions. By attacking green energy, Moscow isn't really contributing to the conversation, it's just defending its revenue routes. Every headline about ecological tourism or European collapse is just a smokescreen for the same goal: to keep oil and gas flowing one loophole at a time. Russian television host Vladimir Solovyov is back on air doing what he does best: asking rhetorical questions and pretending they're profound. This time, he expressed genuine surprise. Quote, "Where did they get the idea that we are going to conquer the whole of Ukraine?" And without pausing for a breath, immediately followed with another, "What does Europe have that we don't?" Кто-то считает, что мы собирались взять Киев за 3 дня, покорить всю Украину и пойти дальше в Польшу. С чего они это взяли? Война 21 века вообще о другом. Когда у тебя собственное население, там, завысим, под 150 миллионов, и у тебя напротив страна, где там когда-то было миллионов 40, пусть даже сейчас осталось 30, даже меньше. 52 было. В начале было вообще 52. Я имею в виду уже на момент начала специальной военной операции. И чтобы войти, и что? Вот что с этими людьми? А потом еще пойти покорять 500 миллиарда европейцев, чтобы делать с ними что? Обращать их сначала в человеческие ценности, объяснять, что гомосексуализм вообще-то это как бы чуть-чуть чувство придите. То есть что с ними делать? Поить, кормить? Создавать рабочие места? Что есть в Европе такого, чего нет у нас? Земли у нас больше. Женщины наши прекрасны. Что вот у них может быть такого, вот их примитивном сознании, что мы стремимся... их ценности, это что, педерастия, что ли? Так нам их ценности за даром не нужна. Мало этого, они же говорят, что мы слабы, что с нами вообще разговаривать неинтересно. Почему тогда так дергаетесь? Well, let's help him, since even Google seems to be in exile for Solovyov. What does Europe have that Russia doesn't? A standard of living that doesn't depend on what the president says during a direct line? Elections where results aren't written in pencil at the mayor's office? Courts that don't report to the administration? And of course, there's much more, but we don't have all day. Now, what does Russia have that Europe doesn't? Sanctions on every inch of the economy? A war that no one planned? Repression as social policy? The murder of political opponents? Creative in method, consistent in outcome. And both lists could go on forever, but there's no need. Europe lives in the 21st century. Russia is still trying to market the Soviet Union as a lifestyle brand. Solovyov keeps asking, what do we lack? The answer isn't complicated, you just lack honesty. Without it, everything else is background noise in a very expensive studio. So the next time he wonders what's different between Europe and Russia, just hand him a mirror. The reflection will explain the rest. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.